So welcome everyone, bienvenidos a todo el mundo. Vamos a seguir donde lo hemos dejado ayer. We're going to continue where we left off yesterday. Now we're in this return journey home together, back to our divine origin. Estamos en un camino de vuelta hacia casa, hacia nuestro origen divino. And as we make that journey, we also extend ourselves to include our human side. Mientras estamos haciendo este viaje hacia casa, nos abrimos para incluir nuestra parte humana. And so the journey home is not just a journey towards the divine, it's also a journey towards a deeper embrace of our humanness. Entonces, ese viaje hacia casa no es solo un viaje hacia lo divino, sino es también un viaje de apertura a nuestra parte humana. And so yesterday evening, we worked with the practice of tonglen. Ayer noche, trabajamos con la práctica de tonglen. And this practice is something that teaches us how to actively extend ourselves in the midst of difficulty and pain to another person. Esa práctica nos enseña cómo extendernos en medio de la dificultad a otro ser. And so this morning, we're going to use this same practice, but we're going to extend that loving embrace to ourselves. Esta mañana vamos a utilizar esa misma práctica de tonglen, pero la vamos a extender a nosotros mismos, a una parte de nosotros que necesita amor. And so the reason why I started yesterday with extending ourselves to another, to the pain of another, is because it's often easier to love another than it is to love ourselves. La razón por empezar con amar un ser externo antes de empezar a amar a nosotros es porque muchas veces es más fácil amar a otro que amar a nosotros. But we must learn how to love ourselves. Es importante que aprendamos cómo amar a nosotros mismos. Y esos son grandes palabras, pero la realidad es más compleja. So these are big words to say, learn how to love ourselves, but the reality is actually much more difficult than it seems. So we need something concrete. Necesitamos algo concreto para hacer esto. So, en tonglen practice, Detmar, en la práctica de tonglen, hacemos todo al revés. Normalmente cuando pensamos en dolor, pensamos en distanciarnos. Normally when we think about pain, we think about pushing it away, right? Y de hecho es este empujo, esa relación de enemistad con el dolor que genera sufrimiento, right? And in fact, it's this tension, this feeling of antagonism, right, Camila, with our own pain that creates more pain for us. So there's the pain itself, right? There's sadness, or there's anxiety, or there's fear. And then there's the attitude towards it, right? And maybe we can't help, we don't have any control over the anxiety or the fear or the sadness. But then the way that we relate to that, we can start to shift, we can start to change. Because when we push the pain away, we intensify it. Cuando rechazamos sufrimiento, lo intensificamos. Eso es muy importante. Eso es como una ley natural del universo, que lo que rechazamos nos persigue. Lo que más no queremos sentir es lo que más nos está persiguiendo. ¿Ya? Hasta un punto en que nos posea, until the point that it possesses us. And you can see this in elderly people who have been running away, who haven't had the support of an inner journey, and just out of instinct have been pushing their pain away. And at some point, the pain, you can see that it takes them over. It takes over their body, their posture, their heart becomes shut. And they become that which they've been running away from. Se convierten en lo que
estaban huyendo durante toda su vida. Es por eso que es importante ahora que tenemos la oportunidad de girarnos hacia lo que normalmente rechazamos y de invitarlo. Okay? However, the way that we do that is important. La manera en que lo hacemos es importante. So the first phase of tonglen means giving and taking, dar y tomar. The first phase of tonglen is a flash, a moment of remembering emptiness. La primera fase de tonglen es un momento de recordar la vacuidad. And you can either bring to mind an experience of emptiness that you've already had, or you can think about it intellectually. O puedes despertar una experiencia de la vacuidad que ya habéis tenido, o lo puedes recordar intelectualmente. And so what emptiness means is that reality is fluid. La vacuidad quiere decir que la realidad es fluida, no es fija y sólida. So that means that when we work with pain is not a permanent thing that's going to stay in us. It's actually a fluid situation that we can transform. Eso es importante porque cuando invitamos dolor, nos damos cuenta que el dolor no es algo sólido y duradero que va a quedar para siempre, pero de hecho que es maleable y que lo podemos transformar. Okay? Es muy importante. La realidad es maleable. Reality is fluid and changeable. And in fact, it's so fluid and so changeable that we can one day, all of us will awaken to the state that's beyond birth and death. Algún día todos nosotros nos vamos a despertar al estado que es más allá de la muerte y del renacimiento, right? That quality of fluidity, emptiness, and openness is what enters the cells of our body when we experience the divine transformation. Esta cualidad de vacuidad, de lo infinito, de espaciosidad, cuando llega a las células de nuestro cuerpo, es lo que se despierte la capacidad de experimentar la inmortalidad en el cuerpo físico. And there are beings who have actually experienced this. Hay seres que han experimentado esto. So anyways, emptiness is a very, very deep subject, and we're going to use it right now in the context of relating to our own suffering. La vacuidad es un tema muy profundo, pero lo vamos a invocar ahora para trabajar con la aparente solidez de nuestro propio sufrimiento. So in the first phase of tonglen, you're just remembering this. Just remember what we've discussed now. Just, oh yeah, emptiness. Reality's not so fixed and not so solid, right? Primera fase, nos acordamos de la vacuidad, lo que acabamos de decir. Realidad no es tan fija y no es tan sólida. And the second phase of tonglen is you start to emphasize the in-breath and the out-breath. Right? Dale más fuerza, más intensidad. Segunda fase de tonglen es de intensificar inspiración y exhalación. Okay, and it's always through the spiritual heart center. That's where we want to place our emphasis. Siempre el énfasis es aquí. Hay un flor aquí. There's a flower. This is the flower of your spiritual heart. Es el flor de vuestro corazón espiritual. Y ese flor, cuando está abierto, tiene un poder infinito de transformar el sufrimiento. So when the flower of our heart center is open, we develop the power of transforming suffering, our own suffering and the suffering of others. Nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Ese es el poder escondido que tenemos. This is the hidden power that we all possess. Right? This is a universal capacity. Es una capacidad universal. So we start to intensify our breathing through this part of our body. Intensificamos la respiración en esa parte del cuerpo. And when we breathe in, we imagine heaviness, pain, suffering, and confusion that is entering our heart center. It's touching the flower of our open heart. And when it touches that flower, it transforms magically into love, into light,
into freedom, and into spaciousness. And as we exhale, we make an offering of that, right? Cuando inspiramos, recibimos la confusión, el dolor, la lucha y la dificultad en el corazón. Y cuando conecta con el corazón, se transforme, consideramos, visualizamos que se transforme a luz, a amor, a libertad, espaciosidad. Y cuando exhalamos, ofrecemos esa calidad. Entonces, inspirando, inspiramos dolor. Exhalando, exhalamos alivio, luz y amor. Y lo hacemos de forma general. So as we're inhaling and exhaling, we're working with the qualities, the textures of pain and light, or pain and freedom from suffering in a sort of a general way, right? Es la segunda fase de tonglen. Primero es el flash en la vacuidad. Segundo, respirar, trabajar con las cualidades, las texturas, ¿no? De sufrimiento y de alivio. So it's really important that as you're working with the qualities of suffering and pain that you're receiving, and light and love that you're giving, that you're working with it at the felt level, right? Importante trabajar con esas cualidades al nivel de la experiencia sentida, no al nivel intelectual, ¿no? Es por eso que hay tanto énfasis cuando meditamos en las sensaciones. That's why there's so much emphasis when we're meditating on our felt experience. We're meditating through the body, right? The body never lies. El cuerpo no miente nunca. ¿No? Lo que estamos, digamos, arrastrando se encarga en el cuerpo. What we're carrying with us is hidden in our body. And so even if in our mind we're like, yeah, everything is cool, our bodies might be telling a different story. Aunque la mente dice, sí, todo bien. El cuerpo a lo mejor dice, cuenta una historia distinta, diferente. So it's really important to establish this relationship, this conscious relationship with the body. Es muy importante establecer esa relación constante con el cuerpo. Okay? Now, third phase of tonglen. We're going to do it for us this time. Tercera fase de tonglen lo vamos a hacer para nosotros esta vez. We're going to think about a part of ourselves that needs love. Vamos a pensar en una parte de nosotros que necesita amor. Y eso es difícil a veces. This is hard sometimes. And so, for example, yesterday morning, Camila talked about the fear and anxiety she was experiencing. So that would be the perfect thing to work with. You bring into your awareness that part of you, that very young part of you, the frightened part of you that needs care, that needs support, and that needs love. So ayer por la mañana, por ejemplo, Camila habló de su propia ansiedad, de su propio miedo. Entonces, sería para ella llevar a la mente esa parte joven de ella que se siente inseguridad y necesita amor. And this is a really good opportunity to work with our younger selves. So for example, if we had an absent father or a castrating father figure, si por ejemplo hemos tenido un padre ausente o castrante, hay un niño interior, there's an inner child that needs to feel empowered in the masculine. Hay un niño interior que tiene que sentir empoderado en lo masculino. Okay? So then you would want to bring that inner child into your awareness, allow yourself to feel his pain, to take it in, to connect with it, and then to offer him the antidote, to offer him healing, to offer him empowerment. Entonces, si es el caso, si alguien aquí tiene esa situación, es conectar con este niño, sentir profundamente su necesidad de una transmisión de poder masculino, de sentir esa necesidad y al exhalar ofrecer a este niño el antídoto, right? Or another example, if you are constantly made to feel that you were to blame for something. Otro ejemplo, si habéis sentido constantemente culpables, you allow yourself to connect
with that part of you that feels constantly guilty. Inhale, you connect with the pain of that, and exhaling, you offer that part of you relief from judgment, relief from guilt, right? Yeah, you know who you are. I know all of your process, conozco todos vuestros procesos, así que eso puede ser muy personal, porque cada uno aquí tiene un tema para trabajar. Or if your heart has been recently broken, then you bring that pain into your awareness. You inhale into that pain, and you exhale love, you exhale protection, safety, appreciation, presence, right? Si vuestro corazón ha sido recientemente dañado, vais inspirando amor, vais inspirando el dolor de esa pérdida y exhalando amor, exhalando presencia, ¿no? Asegurar esa parte de ti que no ha sido tu culpa. Reassuring that part of yourself that it wasn't your fault, right? Has nothing to do with you. And this is the feeling you're giving on the exhale. And it's really important as you do this practice that what you're offering is specific. Es muy importante cuando estáis haciendo esa práctica que la ofrenda es específica. Otro ejemplo sería si alguien en un país lejano te tiene muy atada económicamente y emocionalmente, y lo que tú necesitas es romper con esa persona. Primero sientes al inspirar el dolor de esa trampa, de esa cárcel, y cuando exhalas ofreces la ferocidad de una libertad y un corte. O sea, el amor puede tener también un sabor más fuerte, más feroz. Si lo que necesita esa parte de ti es libertad, pues tú ofreces esa forma de amor a esa parte de ti. ¿Sí? So if for example, there's somebody in a distant country that's bound you financially and emotionally, first, when you inhale, you feel the pain of that bind. And when you exhale, you offer something more fierce, a severing or a cutting of the cords, of the energy cords that are binding you to this person. So that's really important, that love can be soft and gentle and caring, but love can also be fierce. Amor puede ser dulce y suave y maternal, pero también puede ser feroz, dependiendo de lo que necesitáis, right? Depending on what you need. So that's the third phase. ¿Está claro, Edmar? La tercera fase. Y tú puedes visualizar el pequeño tú, por ejemplo, enfrente de ti, ¿no? O la parte de ti que necesita amor enfrente de ti, right? You can visualize your younger self, or you can visualize the part of you that needs love in front of you, like a third person, right? Like outside of you, if that helps. Or you can connect simply with the felt experience. O puedes conectar simplemente con la experiencia sentida. Yeah. Now, fourth phase, cuarta fase. Vamos a expandir. We're going to expand to include other beings that have also suffered in the same way. So if you're working with heartbreak, or if you're working with feelings of disempowerment, there are other people who have suffered in exactly the same way as you. And so you're going to expand to include these other people in the field of your compassion, in the field of your love. Hay otros seres que han sufrido exactamente como nosotros. Entonces, en la cuarta fase, expandimos para incluir esos otros seres. Y al inspirar, recibimos su dolor. Y al exhalar, ofrecemos el antídoto. So inhaling, we receive their pain. Maybe they're freaked out. Maybe a lot of people are freaked out right now with COVID, and there's a lot of instability. So it's like we step out of the bubble of our own pain. This is part of what creates a relief of suffering. We step out of the bubble of our own pain, right? That kind of contained quality where we're just trapped in ourselves, and we open up to include other people who are suffering in exactly the same way.
Parte del dolor que experimentamos es el sentido de capullo en lo nuestro, muy atrapado en lo mío. Una de las maneras de salir de esto es abriéndose, pensar en otros seres que sufren como yo o sufren más, pero de una manera parecida, inspirando, recibo su sufrimiento, exhalando, ofrezco alivio. And there's one of the prayers of the Bodhisattva is, by my suffering, may others suffer less. Uno de los retos del Bodhisattva es, a través de mi sufrimiento, que los demás sufren menos. Right? And this is a way of joining yourselves to the human community. Es una manera de uniros con la comunidad humana. Porque hay una capa de sufrimiento que tiene mucho que ver con un sentido de aislamiento en lo mío, right? So a huge part of suffering has to do with just feeling isolated and trapped in our own world, right? And we forget that we are connected with other human beings. Olvidamos que estamos conectados con otros seres. And so this fourth phase is really important because it brings us out of that kind of self-contained, selfish quality that intensifies suffering. Esa cuarta fase es muy importante porque nos hace salir de ese sentido casi egoísta de mi sufrimiento, mi mundo y mi sufrimiento, ¿no? Que es un sufrimiento añadido, right? And then at the end of the practice, we come back into the meditation. Al final de la práctica, regresamos a la meditación normal. Okay.